course, indeed, it's Crazy Free Sports. They are watching. And because we are everywhere. And of course, when we say we are everywhere, we mean it. And of course, those are a few small dose of what we can do at Speed Racer. And we are more ready to get at close of your door, even at your garages. Those who don't have the close in, it's better you build a relationship as of now and get yourself well set to go. And the more bit of the concrete building of your relationship with us as Kwesi and Speed Racer, you'll definitely benefit. And we are here to develop sport, and we are here to give you free sports. Africa ready. Be ready to receive free sports, and we already rolled them. Well, as we get to be quickly walking into how it's happening, we get to see how the calculations, the mathematics already in the National Rally Championship title contention. And of course, after the last round, actually the second round on calendar, that is the Gorillas in the Mist Rally. That was in Kabale. We had many pains that happened to a few drivers who had unexpectedly thought of a big score in Kabale. But unfortunately, it all never happened well. It wasn't a bed of roses for a few crews, with the day's lead loot opener. Actually, number one on the ramp, that was Asanari. Didn't have it all easy, much as he had given an early morning breakfast to other drivers when he went to the Ambrose Viona Omnieto section and then Kananula. The lucky driver seemed to have been on the form. That is the East African University driver, that is Asanari. And the news over today, as in they get to rest down in Busika. He is not going to be with the co-driver. His co-driver, Enoch Oling, is in South Africa for a few medication. And of course, guess who? Who is in the other bucket seat of the Ari driver is, of course, that is none other than 2016 champion co-driver. That is Joseph Kamya. Is in to call notes for the Rocky driver, and we hope to see results come their way, as in much of the pressure is the money. And another surprise dropout in that rally, it was that costed him almost a close over, though he's now number 3. That is Aj Uma Mayanja, who is the winner of the Opener 2017 in Barara. Unfortunately, the car had its all mechanical links, and it never responded. And same way, homeboy, that is Omnieto. There are things we take light, but of course they matter a lot in rally. The altitude was a paramount to the drivers who miscalculated it. And of course it was what costed Omnieto, that is Ambrose Viona. They never graded the car to the altitude of Kabale, and that was saw him drop out on day 2, which was the final day. And he surprisingly confessed to us, saying that, you know what, man, the car fired even after I'd dropped out the rally. It was just the temperature after heating up. And, these are small things that the attention to details we don't always keep in look in our eyes, that always cost us. And, of course, that has costed us even in Pearl, which is our own big rally that takes us months preparing. But, of course, the attention to details always costed us more. And Council Kabega is one of the man who is spitting fire, but we hope to see that the close of business today in Buzika will give us a sketch of how things will be happening in the stages in the tomorrow 160 competitive kilometer stages. And remember, all the free stages are going to be driven 4 times, and so you fans who are going to flock Kayunga tomorrow, you'll definitely know which points. You don't need to go far away, because all these stages have been marked closely to the road. You just need to park your road at the roadside of the main tarmac road. Put your cars at the main road, put them at a safe point. There will be guides to the stage. And it's just a few meters. Like the first one is 700 meters. That is Chitimba, 700 meters to the stage start. And you don't need to be there because the cars are just starting. Go to the end point of Chitimba, which is a few kilometers from where the cars have entered in to start the route. And the other bit where Chitwe and the other section, they're actually having the FFs opposite each other. The FF is close nearer to the
start. And so when you can watch your car here, you just not to be in the close stages, but you just you can see your car starting. Say if you're a fan of driver number 1, that is Ronald Sebuguzi hitting the road fast, you can just walk. It's a walkable distance. Close over, walk by footmarks, walk to the other point, you'll be able to see the car. And that's the beauty of how the thing is done. And of course, thanks to the FMU technical team that is seemingly went out to look for the rally. Well, but the news that the report of last year's PAL wasn't that a good, much impressive to the FIA. But of course, we live always to actually make changes. And of course, we always cried. And I remember one time, I didn't drive PAL 2016, because when I was in service, seeing Anne Musoke trying to put off the top mounting of a Rayga shock absorber that had blown. Man, mounting of a Raygas, one of the good shock absorbers that are currently on block. That was meaning that the sections in deeper, some stages, they were like manholes, where you either hit it or just slow down like as if you're driving into your backyard and let time go fly over you. But of course, that's not the way to go. We always sit in these cars to enjoy, account for our money. The sponsors need mileage. That's when you get to end the rally at the finish. And of course, they need to see their stickers and flags raising out. And of course, when UFMU technical people come down and sit and reconsider, probably kudos to you guys who have made it possible. And we pray the other small things which are still dragging here a little bit, make them, error is human, but of course don't over carry it. And definitely if you really don't package yourself well, you will end up losing it at the mark. Well, join me to welcome the guys. And the guys, I have the crew of Gilberto Balondemu, the Corolla FX driver with his co-driver, Bunya. The guys, these guys, they've been a little bit, unfortunately, I could say sorry, guys. Gilberto, welcome. Thank you. How's everything? I all gonna mulogera. Tutwaga to mvuze chintu chino kuva je chatandide Lungereza. So Kasavo kanyama. Lete muleto Lungereza nnyo. Gilberto Balondemu, Oluganda olwogera. Bunya. Yes, man. Kazi go over? One in Central. Uganda one. Bunya bedira chi? Nsenene sebo. Oh, basewanyana. Yes. Nsanzo kulaba sebo, nsenene nsanzo kulaba. Ekintu kino tukirabye tuze tukitambulira mu nsonyiwe. Sikuba nti sibagala, muli bachali bange. Naye tebiseda bimenya nti abantu bentera okutambula naye nsabe munshabire inshallah nti Mungu anansasira nenfuna kamono kanange nga sibanvuga koko. Lwemba sivuze lali. Nsobola okubanga ndabayo abantu bangambe nti anyina okulinda Gilberto naye kye nnaku nkimanyi it's one of your confessions. Muduko okujja mu lutu. Ngali lale linge yawedde dda. Wano lwokuba class gye muvugiramu ya two wheel beba mu kubasimba yokusimbula emabega. Kati niwekanga hadaziza musanga actually omuntu ayizoga agwasanze ekinenge kyamazimba. Wasanze motoka y'ekirole ey'amatoko wa boda olw'ensonga nti balowozeza motoka zikoze eki ziweddeyo. Well, tutandikirawo Gilberto buuza kuba kulaba otuweyo kagamba otunyonyole Gilberto yani tuizo eno yakwese sebo. Yes. Kwese international emizanyo gyonna kati kankuwe njiri gwe nawe gyonna owabaliga boleseyo emizanyo gyonna yogera ku muzanyo gwonna mpozi nga tebanna bagussaawo kwese egubeerako awo oba otandikira. Kansooka okwebaza management ya Kwesi International, Kwesi Sports tukyaza wano olwaleero. Amanya ndi Gilberto Balondemu, abatulaba mwenna batumidde era mukanya okulaba nti mulaba Kwesi Sports baffe bana bya mizannyo. Twetanira nnyo okulaba nti tunoonya omuzannyo wonna we guli. Sebo Bukulu Frank okimanyi nti ne wembanga siriiwo tera nnyo okulaba nga ngoberera omuzannyo okusumbuwa n'okumanya kye kigenda mu maaso kye kiri wano. Kwesi yetuleeteddeyo ki ani aliwo mapya akyagali tugundi ku sports zonna ziri wano mu ggwanga. Kakati nga nzizeko ku side endala ku byalaale otandise ntya muzannya tufuuka gundi musajja mutabani wakatolwama Jonna kati lale iyo nagitandika okuvugira ddala natandika mu 2010 2010 twatandika bade season
Bawo season ya ogenda. Tambulamu naye nga omuzannyo go ogwina mugwe. Ngwetaaga ngwagala. Twatandika n'omukulu je gundi Jobrua. Gola ga Jobrua. Nemukikwataganya muri mukasirika. Tuli mu Kalevini. Kalevini twita. Tugamba gatomanyi abasajja bano kubanga twawagira ekintu kino okuva dda mu 1996 twatandikira okubeera nga tugulupinga bakato tubalaba nga tuli bafaani ba Aaron Nsamba twalina gurupu nga yabalale faani nga funa tutiminga up ne tunyumya bino biki kati ne tusalawo ne ngamba nedda jjo tugende jjo ne ngamba tugende tukikwatemu twatandika ne Kalevini Cafe era sebo awusima jjo buluwa Lulimi ki lwakozesa? Jebuluwa. Si Lungereza nyandi bagambe muluka zawe zigwa lwa Lungereza lungi nnyo. Can it? Give it one. Give it two. Jebuluwa ga byonna bireeta. Era mu bakodwa iba benabadde nabo. Obulibula yandaga ekintu kimu nti ayagala omuzannyo. Nga nkugambye nti twave mabega eri group yaffe nyingi nnyo amu tebakimanyi. Umumwene tani Aaron Nsamba naye nze twajja ffenna jo bwavaawo nadda warubi Aaron Nsamba najja. Funafuna twalinga kubiswa naye nga omuzannyo tugwagala. Kyobola abantu bonna basinga kati olaba baatuuse mu competition. Labira ddala laavu gy'ayina. Mukulu kati mukulu Frank Sebo singa ayita oyagala muzannyo singa na wano tetuliiwo. Naye olaba ne bw'oba wooli wano saawa zino olina okunoonya ffe olaba wagaye nti ffe tusembe emabega naye kati ffe abasembe emabega ate ffe olwaliro tuli mu studio ng'ate abalala tebaliiwo ekyo kyamaanyi nnyo nkyebaliza nnyo Mukama tuli mabega naye kati ate ffe tuli muki tuli mu studio ya Kwesi saawa zino bantu batulaba beebuuza agamba ate Gilbert international kyalo kyonna batulaba bagamba kiki kino era kati bwe tuvaawo ne Jobbuluwa mu Kalevini Cafe netusalawo ne gaka tukyuse ku mmotoka ne tuleta Serika onajja ne mukulu Aaron Nsamba ne tuvuga 2020 yali Serika 185 yana yali ya two wheel ne tuvuga lale yaffe yali ya Masaka lale ya Sebuguzi gye yagwira mu 2011 yagwa ate na winninga eyo lale enuma yakuluma kubanga mwali mugiridinga kuraki neegaana lale enuma 7 yali ekoze ebitakulwanga ko Awo namulabawa akologa ekintu. Awo singa sikuraki kuba kyankalana. Lale mwali mujetise. Kati bwe twava wate nenzirako tuze mu Serika. Awo jona ngamba naye Serika tetambula bulungi. Ayita tukomyawo akamotoka kaffe. Aga ezito wannyo. Kati Serika nenjitunda. Kati ajivuganga yaji feeling atya. Yakulaba ngokola emirimu mingi. Nedda wanyibulu obeera kati ne co-driver. Kati bwana Frank. Osobola okubeera mu motoka eno n'omanya nti edduka n'omanya nti eno tedduka era yangamba ssebo kali akamotoka kadduka nnyo okusinga eno n'ezitowa n'enkomyawo levini yange awo ne tutandika kati awo ate n'ensika mukulu Anthony Mugambwa kati awo sizoni ne tugisindika yonna 2022 nga tuli wano tuvuga sizoni yaffe bulungi nnyo awo baatuza mu group S bakwa akamotoka kaffe kali kadduka nnyo bwe kiri nedda nali suppose kwera mu two wheel ne banzijjayo ne bagamba ate kati motoka otaddemu fourth roto motokayo kati modification z'amaanyi naye ngamba isokey nze ni muntu wa sports njagala muzannyo katwecape nenzira mu group nga bansubulanga na zisubaru sajja ne bagamba omusajja abadde ki nagamba olwaite bamuwaako bali abalala obulevini obulala kyaliwo sibonga mbisana na basubaru mutayine wampamba championi wa iye ngaali mu two wheel owulira kati ateze ne banzijjayo ne bagamba nti go group S naye tunuulira levini gyosindika levini gyosindika muki mu Subaru gizigisi 8 naye naleba ne ngamba ffe katuvugi so kati twavaawo 2023 navuga kolale ndowooza yali emu ey'ejjinja awo nenkivaako nensooka mpummulamu sebo ne tukomawo ne Corolla FX kati gye tulina era ebyafaayo byayo nti naku lwaitu akagituusa ne tufuna wiini ejjinja abantu ne beewuunya nagamba kituufu nti ekyekyo twavaawo ne tuvugavuga ku sprint awo tugenze Embalala twavuga bulungi twamalako mu two wheel naye waliwo some technicalities zasobozesa kulaba nti tufuna obubonero Kabaale tetwasobola muvuga kubanga twali tuyinamu obuzibuzibu n'emmotoka yaffe so kati tuli Kayunga mukama wange Kayunga kyo enkya tetujja kwogera naye nga bagamba kiri mutu bunya kyo soko mbuli ngatona kutuyanje yawasibule wa walatofesa zimalule nalino zino bakwazika
mpazi nga sinagenda ku kibuuzo ekyo. We yanjule nyizo okuba kusunidde watali wato. Nga sinagenda ku kibuuzo ekyo. Neyanziza nnyo okundetako mu studio za Kwese Free Sports. Free Sports ya. Nsanyuse nnyo. Naye okugenda ku kibuuzo kyo. Twatandika bulungi. Mwakati zogo tuwe ku history yo kuba tuyinza okulaba nga omusajja tukulengeza oba tukuteeka kaminzaani ng'okazitowa. First of all nasooka bazadde bange abamu baali bavuga motoka za mpaka. Baani abo nyinza okubasa abasanga funa omukisa bata. Waliwo omwami gwe bayita Sengaga oba omujjukira. Sengaga. Sengaga muzeeyi wange. Yasemba okuvuga ka GC8. Yes, kati rutu yeeyo. Okay. Yeeyo. So kati gwe kitaawo gwe wamulaba yakola ekikunyumira oba wasalawo gwe nawe okupe. Yakolako kati nange nentandikira awo. Sebo. Ani akutandisa ebintu bino ebyokusoma lukasiru lwa Alale. Ani ffe tusoma lukasiru. No. Ero doti waggulu emero. Okay. Nafuna inspiration okuva mu ba navigators be nali ndaba. Of course nali by that time nali sina sente. Nali kumanyi. Nali sinafuna sente zigula motoka ya Alale. Actually okuyingira Alale nasoka nengula pichipichi. Nga njagala yekubo ya race naye kale yali ya kuwentulaga tugimodifying ne Ghana. Okay. In that due course. Okugeza ku speed. Nasoka kugula Kawasaki. Sajja. Nasoka kugula Kawasaki ne Ghana. Nasoka tujiumuze eyo kati ate nensala nenzira mu motoka z'empaka nnyo. Nentandika okunavigatinga. Naye nga wakigezaako ebbanga ki? Jalinga myezi 8. Naye saakulaba ku layini yadde. Yes, anti kati nagula pikipiki naye nga si ya race. Yes. Nenjaga okugimodifyinga naye in that due course pikipiki neyonooneka ebyuma ne binema byali by'abazungu nnyo. Ekituufu kiri wali eri mu mipiira ena. Yes. Being okufuna inspiration ya navigation nabina nnyo n'abasajja abasoma kati nga Semakula, George Semakula, ne ba Alon Samba, ne Albi. Neba inspiring nnyo okutandika okusoma navigation. Yes. Era omuntu yankwatako yali George Semakula. Yes. Ye teacher wange. Ye teacher wange. Ndoze era olaba. Semakula bamanyi ng'omulalu. Gwe nga tonna bakulaluka. Betula nabo bamanye ekibeereyo mu ngando bimanyi ogaye kiba mutu. Betula nabo basobola okumanya mpola jiso obusira ne hard I am. So they are the one to tell. Okay. Yakuwana mulale yejinje mwakobo yalira. Chogerede kumumwa. Kati wambuzi yakuwana ekijinya n'ayitawo nga mpunya yali woyo ndio mumanyi. Kati wenajjukiranga mu warrant officer ngayogera ku bunya. Nambuzanga Steven okwanga nti who is that guy? Sirwa kuba pekana yagala okulaba transition ono gyagamba nti nafunye machi wange. Nafunye omuntu bwe tuyinza okukwataganya ekintu kino. Nga njagala n'ebunya ono. Yagana okukola wonders mu golf. N'agana okukola wonders mu motoka endala ya warrant officer gye yali tannaba. Naye nedda ne golf twazikola. Twakola wonders nga tuli Goyira in the Mist nga twali ekabali last year. Kira twakuba buli omu. Naguna omwaka sebo. Naguna omwaka. Yabadde na yera. Amagofa. Wala officer yato omuntu ekikola. Nabagani deko. Kati awo ne basoka. Njagala producer wange ndetero ofalanyo bwa press giving omusajja ono bamulabe bakakasiti ayogera. Wayinza okugamba yes choma. Yeah. Jamazima omusajja yagamba bazoka list nezoka enfuluma kutuwiri nga tebagala bawa kikopo. Nemugamba nedda obudde bwaffe bulaga twawangudde ffe twakulembedde kirase. So awo nyini nga bunya dona kwongerako. Giribato. Omuzanyo ogwagidde. Ogutaddemu kati budget kuba kati buli wofulumya emmotoka kuba kusaasanya. Bejiri. Kiki kyowafunyewo ng'ogyeko ebikopo ebyakyasemye byokyaliko kati. Olaba okyabyogera kati ebejjinja. Abejjinja babeewo. Enkwasaganya budget eno gikwasaganya otya? Era ogenda kiki kyobala kube wakati oyinza okubanga budget weeri naye nga tolina kyobala. Kakati okusookera ddala
omuzannyo guno kyensinga okufunamu y'emikwano nze naye simanyi Frank okiraba nali simanyi bano ba Duncan Kikankane bafande ono mukulu Steven bangi nnyo tutandise okufunya emikwano tusobola okwasaganya n'abantu tulina fan base afande muzima omulabye afande omulabye akofira ko ng'okagala nnyo akofira kaba champion kati okusingira ddala mikwano tugifunye tulina abafaani era ebiseera ebisinga abafaani abo batukwasaganyizaako batusindikamu kati nga bwolaba alaali y'ekayunga tulina ebintu binnyo bye twabadde nga tulakinga nakati era tulina be tubeerawo nabo ne tusaba naano kati nkuba omulanga bonna baba bakitulaba kati tusigazza amafuta motoka eryoke tusigazza amafuta tulaba nga tusobola okugyayo ebikopo kubanga tukimanyi nti kayunga nayo gyetuli bakimanyi waliwo n'abatandise okuloota emikisa bagimpa bagamba oyo omusajja oyo kayunga mwerinde Gilberto nga tudda njagala bino nteeketeekere bino wammanga benjagala nnyinyonnyole Gilberto njagala ombuulire kiki muvuzi ki akwagazisa emmotoka era kiki olubirira mu towing era osuubira kisuukako ddi Steven njagala ombuulire abantu bano ababiri obasanze otya ovudde ewalule ozze wano okwatagana otya nabo amangu okusobola okubanga oyogera olulimi bombi lwebategeera Speedwesa kwokyali program eno okutuzibaako banno si balala wabula aba Rock Boom Energy Drink nga bano bo bakolwa company eya Harris International gwe buli wookera ku makya n'osumulula kaloko boom kati gwe naye tonsabe nkyakuba nja kuba busy mulale naye wonsanga mu kasaavisi awo tusuubira okuba ne tent eri-organized ekayunga mu service park gwojja buziro gaabaye nze ndi wadda State Yusuf definitely njagala okkirize okoleki mpaayo kano kasita gwe proving anti omumanyi point eringi kasita ogalaga nti omumanyi shortly katugende mu break tukomewo eddakiika tusigaze eddakiika 5 zokka tulyoke tunzike programu eno anti okimanyi nagambiddewo nti busiika on nze engeri gye ngenda okuflyinga ekyo tokimbuuza kuba ekyamazima bino byajjira ffe tubisobola era awe nga njogera kulaleka omanya kiki speed era gwe atasobodde kunabulwani esoose yanguwa eyokubiri ekekukuyitako kuba enkya abatasobole kutuuka mu stage muyinza obutatulaba oli ku Speedwesa tovaawo katukomewo